সবাইকে আপনারা আসন গ্রহণ করুন অনুগ্রহ। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি, আমাদের অল্প সময়ের এই আমন্ত্রণে আমাদেরকে আপনারা সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন, সেই জন্য আমরা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ পর্যায়ে আমরা একটু আমাদের বন্ধুদেরকে একটু পরিচিত করাবো আর তাদেরকে একটু ফুল দিয়ে বরণ করে নিব। তো I like to introduce you friends, all of you. So if you kindly please stand and can show your to the audience, please. So first of all, Jean-Pierre Bécu. He is the current president of France Support Committee to JK. And he's a very... And then Oliver Mesnil. Oliver is... Sorry. Yeah. Then Oliver Mesnil. Then Florence Mesnil, please. Oliver and Florence is husband and wife. They have been in Bangladesh in Sharia Kandiri for long time. They can speak Bangla fluently. And then Elaine Aragon, member of FSC. Then Christine Regan. Then Gerard Bidos, please. And then Michael. Please, Michael. So Beku is the president and all other, they are the member of the board of France Support Committee to JK. এ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের পরবর্তী সঞ্চালনের জন্য আমি আকলিমা আপা, পরিচালক আকলিমা আপাকে হস্তান্তর করি। এখানে নিয়ে নাও। সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। সকলকে এই শীতের বিকেলে উষ্ণ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানে আমি এই পর্যায়ে আমাদের অতিথিবৃন্দ ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সকলের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছেন। আমি এই পর্যায়ে আমাদের সভাপতি
আলতাফুন্নেসা মায়া আপাকে অনুরোধ করছি অতিথিদেরকে সাথে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য। সঙ্গে থাকবেন মাননীয় ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী, অ্যানাদার ট্রাস্টি ডক্টর কাশেম চৌধুরী, অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট এফএসসি অনারেবল প্রেসিডেন্ট জিম প্যারি বিকু অ্যান্ড ফ্লোরেন্স মেসনিল, অলিভার, এনিওয়ান? Jim Perry Biku, President, Honorable President of France Support Committee, and another member, Oliver Mesnil and Florence Mesnil. আমি আমাদের সম্মানিত ট্রাস্টি কাশেম চৌধুরী স্যারকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অতিথিবৃন্দের সাথে। আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের দীর্ঘদিনের ফরাসি বন্ধুরা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিগত এক সপ্তাহ যাবৎ আমাদের সঙ্গে আছেন। ওনারা বিভিন্ন কর্ম এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তারা দীর্ঘদিনের অকৃত্রিম বন্ধু। আমরা আনন্দিত এবং অপরদিকে আমরা ব্যথিত যে ওনারা আজই ফিরে যাবেন ফ্রান্সে তাদের নিজ দেশে, এজন্য আমরা কিছুটা ব্যথিত। আপনারা জেনে খুশি হবেন সেই 1972 সাল থেকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সূচনা লগ্ন থেকে ফ্রান্স সাপোর্ট কমিটি আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের সহযোগিতা দিয়ে আসছে এবং তাদের আন্তরিকতার কোনো তুলনা হয় না। ফ্রান্স সাপোর্ট কমিটি আর জিকে একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বন্ধুত্বের 50 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে অটুট। আগামীতে আরও সুদৃঢ় হবে জিকে এবং এফএসসির সম্পর্ক, এই প্রত্যাশা করছি। আমরা ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছি। এখন আমি আমাদের গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর মহিবুল্লাহ খন্দকার মঞ্জু ভাইকে অনুরোধ করছি ওয়েলকাম অ্যাড্রেস ডেলিভার করার জন্যে। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. If someone call me as the principal of medical college, I almost forget some of the times because I'm a worker of GK. That's my first thing. Okay, this is my pleasure and great privilege to introduce you our French friends. I like to correct in one information as they are actually, we are telling them that as a friends of GK. Actually, these organizations is a friends of Bangladesh. It's a part of the independence of our country. And the relationship not started in 1972, it actually started during 1971 when our respected trustee, Dr. Zafarullah Chaudhry, was organizing in Europe. The French, there are, at that time, many of them are alive, many of them are already died. So first of all, I like to show my sincere respect and gratitude to those who already died and our good friends, those who are already alive, like Lucien Bijot and Professor Minkowski. Professor Minkowski, Mr. Andre Marlowe, and Father Abi Pierre. I mean, Zafar Bhai will add, or Kashim Bhai will add some more of them. And actually, their relationship with Bangladesh is before GK. So they are in 1971, they are one of the pioneering people, those who tries to help us in our war against, at that time, our independence war against the Pakistanis. After our independence, the GK was also established, and they become a friend of GK from that times. So this is that's why we came to know. I'm working here for 37 years. So we are many times we are much more involved with those people, those who are with these groups from 1971 and from 1972 onwards with GK.
So that's why the first thing is that they are not friends of GK, they are also the friends of Bangladeshis. And these friends support committee, those who are behind these organizations is a part of the history of Bangladesh, where Dr. Zafrullah Bhai will also give you much more details on that part. This Friends Support Committee is almost like the synonymous of GK till from 1972. Whatever they are in France, if you go there, they are working for GK at whatever level they can do. As we heard before, that they used to even begging sort of Bangladeshi kothay jetake bhikkha kora bole for GK, they used to beg to people so that they donate to GK. It's from money to logistic, like pencils, papers for our schools. And when we joined GK, they used to visit us in remote areas of Bangladesh. At that time, in areas like Shibganj, which were under sands at that time. So they will share their experience with us. But as 50th year of Bangladesh, I like to give much more emphasis on this, that this Friends Support Committee is not only for GK, they are actually friends of Bangladesh. It's a part of the history of Bangladesh. Thank you very much. ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে। এ পর্যায়ে আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, যিনি ফ্রান্সে অনেকদিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রোকেয়া পারভিন নীলু। আমি নীলু আপাকে অনুরোধ করছি এই স্মৃতিচারণ পর্বে কিছু বলবার জন্য। রোকেয়া পারভিন নীলু। Assalamu alaikum. Bonjour. Je parle un peu français, pas bien. J'étais un an à français. J'ai appris quelques de langues à Montpellier. J'étais 7 mois à Montpellier. J'ai appris de microbiologie, comment dites, j'ai oublié beaucoup de choses. Microbiologie in France, Montpellier. Ok, j'ai été la première fois à Paris, et 8 mois, et 7 mois à Montpellier, et 4 mois, j'ai appris quelques langues en France, à Kerblem de Fossé. Après, appris quelques de pharmaceutical microbiological training, comme dit, j'ai oublié beaucoup de choses. Je ne parlais pas bien français, j'ai oublié, parce que j'ai été long-term avant, j'ai 87, de 88. One fois, j'ai été là-bas one l'année, et après, un mois à France, et 3 fois, de visiter en France, et j'ai 7 jours, à Paris. আমি আসলে ভুলে গেছি অনেক কিছু, তো বলতে পারি না। আমি অনেক কিছু আসলে ভুলে গেছি, আমি বাংলায় বলছি। ওইখানে আমরা 1 বছর ছিলাম প্রথম, ওটা অনেক দিন আগের কথা, কারণ 1987 সালে আমি গেছি ফ্রান্সে। 87 সালে 1 বছরের জন্য গেছি ওখানে। আমি ফার্মাসিউটিক্যাল মাইক্রোবায়োলজির উপরে ট্রেনিং করা হয়েছে ওইখানে যাই আমি 7 দিন 3 মাস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করছি। ওটার নাম হচ্ছে কেবলাম তো ফস, ইয়ার থেকে প্যারিস থেকে 400 কিলোমিটার দূরে।
তারপর ওইখান থেকে যাই আমি মম্পিলিয়া বলে একটা জায়গা আছে, ওইখানে আমি মাইক্রোবায়োলজির উপরে ট্রেনিং করছি, ফার্মাসিউটিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি। ওইখানে 8 মাস ছিলাম। তারপর আমি ব্যাক করছি ওইখান থেকে। এরপর আমি ফার্মাসিউটিক্যালে, আমাদের দেশের ফার্মাসিউটিক্যালে ওয়ার্ক করছি, গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালে। এরপরে আমি আবার দ্বিতীয়বার গেছি ওখানে, ওই সময় 1 মাস ছিলাম ওইখানে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের। তারা আমরা যখন ওই 25 বছর বর্ষপূর্তি এখানে পালন করছি, ওরা ওইখানে 25 বছর বর্ষপূর্তি পালন করছিল। ওই পালনের সময় ওইখানে আমাদেরকে ইনভাইট করছিল, আমরা তখন গেছি। ওই সময় আমি 1 মাস ছিলাম ওইখানে। যাই আমি কিছুদিন ছিলাম প্যারিসে, যাই কিছুদিন ট্রেনিং করছি ওখানে। তারপর ওইখান থেকে আসা এরপরে আবার গেছি একটা প্রোগ্রামে গেছিলাম বেলজিয়ামে। ওইখান থেকে আমরা 7 দিন ছিলাম ওইখানে যাই আর কি। তো আমি যাই ওখানে যেটা দেখছি, ওরা অনেক কষ্ট করছে ওইখানে। সাপোর্টিং কমিটি যারা আছে, যারা আগে নাম বলে গেলেন মঞ্জুবাই, যে মহিবুল্লাহ লুসিয়ান বিজু ছিলেন, তারপর বার্নার, তারপর ডমিনিক, মনিক, এরকম একটা কমিটি আছে পুরা প্যারিসে, ইয়াতে ফ্রান্সে আর কি। তো ওখানে ওরা বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম করে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে টাকা দেওয়ার জন্য ওরা বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম করে, গানের প্রোগ্রাম করে, এবং ওইখানে একটা মিটিং ডাকায় সবাইকে। তো ওই মিটিংয়ের সময় আমাদেরকেও গেছি, আমরা কয়েকটা মিটিংয়ে গেছি। ওইখানে গেলে আমরা আগে শুনতাম, জাফর ভাই বলতো আর কি, যে আমি ভিক্ষা কইরা গণস্বাস্থ্যের জন্য আমি টাকা আনি। আমি আসলে সত্যি আমি ওইখানে যাইয়া আমি দেখে আসছি যে কিভাবে ওরা টাকা উঠায়। ওরা ছোট ছোট এরকম একটা ঝুড়ির মতন নেয়, এই ঝুড়ি আমরাও নিছি, আমাদেরকে বলছে তোমরা যাও, মিটিংয়ে গেছি পরে আমরাও গেছি, ওরাও উঠাইছে, আমাদেরকেও দিছে সাথে করে ওই ঝুড়ি দিলে একটা গানের প্রোগ্রাম করতো, তখন করতে কি সবাই ওই ঝুড়ির ভিতরে টাকা দিত। এই টাকাগুলো উঠাইয়া ওরা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দান করছে। তা আসলে ওরা অনেক পরিশ্রম করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য, এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে অনেক ভালোবাসে। পুরা ফ্রান্স জুড়েই কমিটি আছে ওদের। আরেকটা অনেক দূরে একটা আছে, ওখানে আমি ভুলে গেছি নামটার নাম, শারমাচূড়া ওইখানে ছিল। উনি মারা গেছে। ও যে আমাদের জন্য কি করছে আমার এখনও ভাবতে অবাক লাগে, যে আমরা আসলে ওদেরকে আমাদের দেশে যখন আসি আমরা তাদের সেরকম কিছুই করতে পারি না। ওরা আমাদের জন্য অনেক করছে এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে অনেক ভালোবাসে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের জন্য তারা খুবই করে আর কি আমাদের জন্য। এবং ওরা অনেক টাকা জোগাড় করে তারপর প্রত্যেক ইয়ার সময় যখন যদি কোনো প্রোগ্রাম হয়, সেই প্রোগ্রামে যদি কোনো আমার সাইক্লোন হয় বা যদি এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম হয়, ওরা ওইখান থেকে আমাদেরকে হেল্প করে। এবং আমাদের হেলথ সেক্টর যেটা আছে সেখানের জন্য হেল্প করে, এবং স্কুলের জন্য ওরা হেল্প করে। একটা আছে স্কুল কমিটি, ওরা স্কুলের জন্য আমাদের জন্য হেল্প করে। এবং পুরা ফ্রান্সের পুরাটার ভিতরেই ওরা মানে এই কার্যক্রমগুলো করে থাকে আর কি। তো আসলে আমরা অনেক কৃতজ্ঞ ওদের জন্য, ওরা যা করে আমাদের জন্য, আমাদের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য। আজকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যা দেখছেন এটা কিন্তু অনেক অবদান আছে এদের। আমি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যখন আসছি কিছুই ছিল না গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে, এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ওরা আমাদের সাথে সাথে এখানে আবার অনেকেই জানেন হয়তো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটা কৃষিকাজ করা হয়, এবং ওই কৃষিকাজে ওরা এসে অংশগ্রহণ করতো আমাদের সাথে, এবং ওরা অনেকে খুবই করতো আমাদের জন্য আর কি। তো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আজকে যে এখানে দাঁড়াইছে আসলে এমনি এমনি হয় নাই, অনেক কষ্টের জন্য করা হয়েছে এটা। যারা পুরানো আছে তারা বলতে পারবেন যে কি কষ্ট করা হয়েছে। আজকে যাদেরকে দেখছেন, জাফর ভাই, কাশেম ভাই এখানে বসে আছেন, এখানে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যারা আছে পুরানো, আমরা দেখছি ওনারা কি পরিশ্রম করছে। ওনাদের কোনো দরকার ছিল না এই পরিশ্রম করার, কিন্তু ওনারা করছে। কেন করছে এখন যদি আমরা বলি ওনারা কি করছে, এই কথা আমি বলতে পারবো ওনারা কি করছে। আপনারা যারা দেখেন এই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন যারা আসছে তারা বলতে পারবেন না আসলে ওনারা কি করছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনেক কিছু করছে ওনারা, ওনাদের কোনো দরকার ছিল না। তারপর ওনারা কিন্তু ওই ভাঙ্গা আমাদের সাথে যে আমরা খাবার খাইছি সেই খাবারই কিন্তু ওনারা খাইছে। ওনাদের আমরা 3 বেলা রুটি খাইছি, ওনারা 3 বেলা রুটি খাইছে। ওনার দরকার ছিল না 3 বেলা রুটি খাওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা যাতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই জন্যই কিন্তু ওনারা এই কষ্ট করছে আমাদের সাথে। আমরাও তাদের সাথে ছিলাম অংশীদার। আচ্ছা, অনেকেই চলে গেছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের থেকে, আমরা কয়েকজন আছি আর কি। আমি আছি একজন, যদিও আমার এতদিন থাকার কথা ছিল না।
যাই হোক রয়ে গেছি আমি আছি, সন্ধ্যা রায় আছে, রহমান আছে, ইরাকর আছে, এরকম অনেক রয়ে গেছে আর কি, যারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ভালোবাসা এই কাজগুলি করছেন। আজকে যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের যে পরিবর্তন, এটা কিন্তু কর্মীদেরই করা, কর্মীদের শ্রমে, এবং যারা বাইরের আমাদের ফরাসি বন্ধুরা আছে এবং নেদারল্যান্ডেরও আছে এবং অন্যান্য দেশেরও আছে, তারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করছে বলেই আজকে আমরা এইখানে এসে পৌঁছতে পারছি। এবং আজকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের যে ইউনিভার্সিটিটা হয়েছে, আমি যখন 87 আমি যখন ওইখানে গেছি, আমার ওরা জিজ্ঞেস করছে তোমাদের ইউনিভার্সিটি কবে হবে, মেডিকেল কলেজ কবে হবে। তো আমি তখন কিছুই বুঝি না, এত কিছু জানতামও না। তখন আমি বলছি আমি তো এটা বলতে পারছি না, তবে হবে। সেই মেডিকেল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিও কিন্তু আজকে করছে, কিন্তু এটা অনেক আগের থেকেই এটা প্রোগ্রাম ছিল এটা করার। তো যাই হোক, এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা আসলে পার্সোনালি কারোই না, ব্যক্তিগত কারোই কিছু নাই, ওনাদের কিছু নাই, ওনারা করছে জনগণের জন্যই করছে। এবং যারা আমাদের বন্ধুরা আছে, ফরাসি বন্ধু এবং যারা আছেন, ওনারাও কিন্তু আমাদের দেশের জন্যই করছেন, দেশের মানুষের জন্য যাতে সাহায্য হয় তাদের জন্য করছেন আর কি। আমি বলবো আরেকটা কথা, যে আজকে যে সাভার এরিয়া, আমরা যে রাস্তাঘাট গেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন যারা সাভারে আছেন বা চিনেন, ওইগুলো কিন্তু কিছুই ছিল না, জঙ্গল ছিল পুরাটাই, এবং পাহাড়ি ছিল ওইটা। তো এই সমস্ত জিনিসগুলি কিন্তু সমান করে কাটার পর এটা করা হয়েছে রাস্তাঘাটে, এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছেই বলে কিন্তু এখন নলাম বলে যে গ্রামটা আছে, এনায়েতপুর আশেপাশে যে গ্রামগুলি আছে, এই গ্রামগুলো উন্নত হয়েছে। এবং ওই গ্রামের ছেলেপেলেরা বিশ্বাসও করা যাবে না, যেই বাড়িতে পড়াশোনা হতো না তারাও আজকে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগটা পাইছে। তো এটাও ওই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্যই কিন্তু হয়েছে, এবং এটা সবারই দান আছে, যারা আমাদেরকে হেল্প করছে এবং বাংলাদেশে অনেক সাপোর্ট করছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে, তাদের সবারই অনুদান আছে এটার জন্য আর কি। তো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার। আমরা জাফর ভাই আসলে ওনার অনেকেই বলে, আমি মাঝে মাঝে করে, অনেকেই হয়তো চিন্তা করে যে উনি কী করছে, কী করে নাই ওনার এবং ওনার সাথে যারা ছিলেন, কাশেম ভাই আছেন, ফিজুদারা ছিলেন, শফি ভাই আছে এখানে, আমরা সবাই ছিলাম এখানে উনি যা করছেন, আজকে করছেন বলেই আজকে এখানে কিন্তু অনেক লোক দ্বারাই আজকে আমরা কাজ করে খাইতেছি। অনেক ফ্যামিলি এখানে কিন্তু ভালোভাবে চলা এবং তাদের ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাইতে আছে আজকে এটার জন্যই কিন্তু। তো এটা কি আমরা দান নয়, এটা কি উনি করে নাই কিছু, ওনার জন্য কি হয় নাই? ওনার জন্যই হয়েছে, ওনার জন্যই আজকে এটা করছে। উনি এইটুকু করে দিয়ে গেছে অন্তত সবার জন্য, এটা আমাদের জন্য বিশাল একটা পাওয়া। আমি বলবো একটা বাংলাদেশের জন্য আমাদের একটা অ্যাসেট এখানে, আমরা এটা সবাই মনে রাখবো। আশা করি যে এই কৃতজ্ঞতা অন্তত আমরা স্বীকার করব। এবং যারা ফরাসি আমাদের বন্ধুরা আছেন, আমিও তাদেরকে বলবো, আমি বলতে পারতেছি না, জন্য পারলে বিয়া ফসে যে উবলিয়ে বকু ডিজলের জন্য আমি এই জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। মেসি বকু ওকে, আমি এইগুলো শেষ করছি, সবাই ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ। আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম রোকেয়া পারভিন নীলু আপা, তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। এখানে আরও অনেকেই উপস্থিত আছেন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আজকে এই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। তাদের অন্যতম যোদ্ধা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর কাশেম চৌধুরী। আমি মাননীয় ট্রাস্টি মহোদয়কে অনুরোধ করছি আপনার স্মৃতির থেকে কিছু বলবার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে। It's a great opportunity for me to welcome to the French support committee to GK. I know there are old friends from the FSC, and there are also few friends
from FSC. In the very beginning, I should tell that when we started GK, we divided our job. Particular person is doing particular thing. So what we call that whole foreign communications and relationship with the foreigners and the donor agency is done by Dr. Zafarullah Chaudhary. And I was a medical doctor at that time, implementing the primary health care under a jackfruit tree. So how friendship have started with GK, I hope that Jafar Bhai will tell in details. But whenever he comes back, he used to brief us what happened and what not. Two things I still remember. Father Avepere, whom Dr. Zafarullah met, he helped to raise funds for GK after hearing our future plan and what we wanted to do with after our independence. And one thing he said, Zafarullah, the money that we are giving to you is donated by poor people of France. And I hope you will ensure that it goes to the poor people of Bangladesh. So that was the first advice that that great man has given us. The other thing that I know that Friends Support Committee, although our friends as well as donor agency, but one unique thing is that they have involved the other organization in France to a group who will help, who later helped the GK's different programs. And I must say that whenever we had got any problem, during that time, we had flood, we had tornado, we had all these natural disasters. And whenever we requested Friends Support Committee, they have immediately responded with money, with fund. And one thing I was very happy, and still it is continuing, that if not every year, at least 2 years gap, a French Support Committee team comes here to observe how we are doing it, to discuss with us what are the problems that we are facing and how they can help us. So it's a 50 years. I used to tell Lucia that this is a astonishing thing for me, that how a third world country and a first world country, France being a first world country and Bangladesh being a third world country, the friendship has continued for 50 years. And today I think we have crossed the 50 years of milestone. Time has come for both the organizations. What next? Many of the person or many of the friends
who started 50 years ago building this friendship either died or become old. So the time has come to transfer the whole idea, whole vision, and the whole friendship bondness to the next generation. I know that Friends Support Committee have started it already because I can see the fresh new faces. May not be that young, but still it is fresh. And it's a really a challenging job for the sustainability of a friendship or an organization or both these two organizations to continue from one step to the next. And that is a challenge for both GK as well as for the Friends Support Committee. How we can face this challenge for the continuation of this friendship, for the continuation of this work. And I think that a new generation will try to find out a new generation to whom we can transfer this responsibility so that they can continue. I always say to the young people in Bangladesh that we have developed, we have started the GK, and last 50 years we have done so many things and etc. But now the time has come to continue it, and it is your duty, whom you are still the young, to take it forward with the same vision, with the same dedications, and with the same spirit. And I hope that in both the organization will think about this challenge and will try to find out a group of people, new generations, who will carry out these programs in future. I still believe that this friendship will continue because it is so deep in heart. And sometimes I say this is not only the two organization friendship, working together hand to hand, we have also developed personal friendship, right? And that personal friendship has brought us more closer. And that is the hope that I have, that this thing will continue if we remain in the right track. I am very happy to see the new group of people this year to visit GK, because this is also important. It's not that only send people or give money or send materials, but it is also to see how these programs that Father Abbe Pere has said, money from our country, from the poor people of our country, is going to the money to your country. And it is Dr. Zafarullah Chaudhary who has got a strong belief that he always says that unless there is an improvement of the poor, women and children, no country can improve
or no country can go forward. So this we will try to remember, and we, the old soldiers of the organizations, we'll try to see from a little bit distance how things are going on. Thank you very much for coming and visiting us, and also encourage us to continue our service, to renew our friendship, and we will do it also in future. Thank you. সুধীমণ্ডলী, আমরা এত সময় বাংলাদেশ এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতি ফরাসি বন্ধুদের ভালোবাসার কথা, তাদের মমত্ববোধের কথা, তাদের অবদানের কথা শুনছিলাম ডক্টর কাশেম চৌধুরী মহোদয়ের কাছে। আপনারা সবাই জানেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী, যার একটি স্বপ্ন একটি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে, যার সুযোগ্য নেতৃত্ব গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে আজকে উন্নতির এই শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তার স্মৃতির পাতা থেকে কিছু শুনবার জন্যে, কিছু বলবার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জাফর ভাইকে। উনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হয়তো মঞ্চে আসতে পারছেন না। চেয়ারটা একটু ঘুরাই দিলেই হবে। সুদীর্ঘ 50 বছরের পথ চলার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আজকে শুনব গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ফ্রান্সের বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল, তারা কিভাবে আমাদেরকে এই পর্যায়ে আসতে সহযোগিতা করেছে, এবং আরও অনেক সুমধুর স্মৃতি জমা হয়ে আছে জাফর ভাইয়ের মনে। আমরা আজকে ওনার মুখ থেকে সব শুনব। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাণ পুরুষ ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার স্মৃতির পাতা থেকে স্মৃতিচারণ করবেন। আমরা শুনব ওনার বক্তব্যমূলক এবং বিগত দিনের কথা। It is a great privilege to welcome our French friends. They are not 7 people. They are the embodiment of how an individual can change the world. Recently, a book has been published called World Who Has Rocked the World, where Ganashastra's name is also there. A Friends Support Committee is unique in the world. How an individual can change the world. Many people think what I can do alone. But if you think of it, in 1971, when I first met Lucia Bijou and mad driver Bernard Jesus, I was scared to death. He was driving through Paris street. How really individuals, they collected their friends. Today some of them are here. Only 7 of them here. But I hope every year
they will come. Maybe new people, maybe old people, maybe it renews our friendship. We have learned a lot from the French Support Committee. Qasem has already mentioned how Father Abbé Pierre taught us a great lesson. The money that they are giving is not the money of the rich Frenchman. It is a poor Frenchman who has worked during the daytime, and after 5 o'clock they improve the old furnitures, color it, varnish it, and they sell it. This is the way they have collected the money. Father Abbé Pierre took me to visit the Paris at night. He showed me there are poor people even in Paris. So he said, holding my hand, said, Zafullah, you have to promise that money that we are giving you is the poor Frenchman's money for the poor Bangladeshis. Make sure they reach the right person. To introduce Bangladesh, they not only that raise money, they have even a martyr's monument they produce in St. Maurian at the lake, so that is they have a. Similarly, we have learned a lot from Professor Alex Mankowski, the man who said that local indigenous knowledge should be utilized, traditional birth attendance. He is the man who really made us understand to really make use of the local knowledge of traditional birth attendance. By following his advice, Ganashastra has got the lowest infant mortality and maternal mortality in Bangladesh. We are so grateful that you took the trouble to visit Chorfeshan by boat. I wish it would be a moonlight night so that you could see the beauty of Bangladesh. Unfortunately, it was cloudy. You could not see the property, but even then you took the trouble to go there, to spend the time and see it yourself, how the ordinary people, how we are trying to do things. Similarly, our friendship is not the end of it. There's more work to be done. I request you to do two things. Our Vice Chancellor, Professor Abul Hussain, is here. He wants you to make some connection with possibly with Sorbonne University, some collaboration in some departments at the in the culture and maybe culture or any other subjects. Secondly, we want your help to build up a cancer hospital here, which you tried to do it about 20 years ago. Unfortunately, we were not ready at that time. Now we are ready. But if you can help us, that will be a great thing. With our friendship, our journey together will continue. We will sail together, and we are looking forward
next year also, maybe some of you or maybe some new friends will come to Bangladesh. We invite you every year, you must come. You must come, younger and the older members, so that our friendship been renewed. You know, Nilu, she did not spoke French properly. Then you would understand how we value your support. She was trained at Montpellier, at Louis Pasteur, and in microbiologist. She was so well trained. The Finland University, they said, give it to her. So I think our scientific collaboration also need to be continued. And you are unique in the world. Individual can change the world. It doesn't need to be thousands of people. Few people can hear. Today, I am especially missing Lucia Bijou. If my health would permit, I would like to come to Paris and visit you all. But you know, that will be my pleasure, and to have the cafe at the street corner of Paris. And then I look forward to that. Look forward that our friendship will everlasting. For well, to change the world, you need the various nations bonded together, friendship together. Then we will do, and we are in the right path. And I'm especially happy that you took a trip to Chorfeshan. Only as I mentioned, we miss it. There is no moonlight. In moonlight, Bangladesh, sailing through the river is a wonderful experience. So next time you come, we will calculate when there is a moonlight, and then you can see Bangladesh, our mighty river, and we look forward to see some of you or all of you together in the next year. Don't forget, take it. This is your second home. We are welcome you. Thank you. Thank you very much. And for coffee time. Thank you, Dr. Zafrullah. Sorry, I couldn't speak. Except the kiss say voila. A café. সুধী মণ্ডলী, আমরা এত সময় শুনছিলাম আমাদের ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর পুরাতন ফ্রান্সের বন্ধুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের ঘনিষ্ঠতা, কিভাবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে তারা সহযোগিতা করে, এই সমস্ত বিভিন্ন তথ্য যা ভবিষ্যতে আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে চলার পথে। আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করছি, আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মিস্টার Oliver Mesnil to deliver his speech, comments and remarks. Oh, it's a very nice assembly for us. And dear friends, and we are very happy to be here around Dr. Zafrullah, Zafbai for many of you, and in my heart also. So, as member of the board of the French Support Committee, I've been facing maybe 4 or 5 visits to GK mainly. But the first visit I made in Bangladesh was quite years ago, 50, around the 1954, 1955,
with my dear femme, my dear wife, Florence. We stayed in Bogra district in Sharia County mainly. So we are. It's not our first trip, and of course Bangladesh is still now in our heart for a long time. So during those many years, we followed the work of GK as a private person before joining the board of the committee, and the main plan, you know, is that GK is our only partner in Bangladesh. It's our only link between France and Bangladesh. So we endeavor maybe some efforts to earn money and so on, but the main point, Zaf said, is the fraternity, the fraternship we have with you, and mainly the poor people linked with Bangladeshi people, but also all the public. We are trying to interest to Bangladesh. As you know, French people are very badly English-speaking people, so it's quite difficult to interest them to the far country speaking English. Those bloody English for French people, you know, it's a long story. We have a good fight together every time, even in rugby every year. But still now, we are not very good French English speaking. So we stay, and we'll go on to do our best to continue this friendship. And one part of it will be next June. We hope to celebrate the 15th jubilee in Paris, and to share the birth of Bangladesh, the birth of GK, and the birth of French Support Committee, quite close. So we will try to organize an event, and we are trying to manage it with the help of Dr. Kadir, who will manage a part with a Zoom conference and something like that. We are trying to manage it. We will build it. And in the other part, we will also try to invite Bengali people living in Paris or around Paris. And for us, it's maybe the first time we are trying to manage this kind of partnership. So we'll try this way also. As you say, now in Bangladesh, a lot of Bengali people are sharing the cost of GK, even in health and so on. So we'll try also to invite them to join us and to make a new kind of partnership we never really done in the past. So that we will try to make a line in the future. And as Zafrullah said, we have to continue this wonderful trip. So, and we'll try to do it and see you maybe in June in Zoom. And many thanks for all of you, and Bangladesh Zindabad. বাংলাদেশের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি ফ্লোরেন্স এবং অলিভারের ভালোবাসা আপনারা বুঝতে পারবেন। ও সুন্দর বাংলা বলে। আমরা গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম সারিয়াকান্দি। তারা আরও 40 বছর আগে যেখানে কাজ করেছে সেই ঘরটি খুঁজে তারা বের করেছে, এবং তারা দুজনে খুব আপ্লুত হয়ে গেছে সেই 40 বছর আগের ঘর খুঁজে। এবং উনি সেই অনেক আগের পুরাতন যাদেরকে পেয়েছেন বাংলায় তাদেরকে কুশল বিনিময় করেছেন, তারা অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এবারে অনুরোধ করছি মিস ফ্লোরেন্স মেসনিলকে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবার জন্য। মিস ফ্লোরেন্স মেসনিল আবার তুলেছে। So yesterday there has been a very wonderful feat in Sawar, and no. So yesterday I tried something in Bangla, but you know it's more easy when it's I talk with just one people, but you are two numbers.
So I will just say some words in English and try, because my English also is not so good as I am French people. As Olivier said, we in our heart, the birth of Bangladesh is present because we were in this country from 75 to 78, and Jar went after 78 and more. And that's why it's here, because when we stay and work in Bangladesh, you can't forget and you want to come again. So when I was quite a young doctor and I was in Dhaka, trying to learn Bangla speaking, the volunteers who were before working in Bogra, they told me, when you are in Dhaka, you have one thing to do, is to take the bus and go to Tabar. In this place, there is a man, a doctor, whose name is Dr. Zafullah Chaudhry, and he trained paramedics to make tubal ligation. So that was incredible for MBBS doctor, you know. So I went this place. I saw the paramedic making tubal ligation, and I understood what he was saying before, that in the camp outside in India, he noticed how, in which way the nurse he trained to help very quickly learn all. So I was very impressed by this work, and it was very well done. When, as Oliver said, when we went back to France, we became for long years very small donors. And thanks to that, we received the letters like Lucien Bizot was writing every time he met with Dr. Zafullah and you all. So all those years, we have been following all the progress, all the open side of GK, and we were completely en accord. We follow and we agree a lot. That's why when we went old, because we are old, and we returned back to Paris, I told him, oh, there is a small support committee, maybe we could join. That's why we came back in 2015 for the first time in Bangladesh. We rediscovered GK, and we are not able now to live. We only can rest. So another thing I want to say is, from the very beginning, GK said the Bangladesh will be okay when the poor will be less, and this progress will go through women, and that we are able to see it every day. And all the staff we visited in Chor in the north and in the north, and in the Chor fashion, where in Daulodia also, all the friends we are discussing with, they are very happy to work with GK, and upon this happiness, we discover among them the mind, you know, the spirit of GK. So I think, and we are very happy also to discover this year a lot of new people, quite young people, and we will try also in France to get young people to go on for friendship in FSC committee. Thank you. Thank you, Florence Mesnil, for say something. আমাদের মাঝে অনেকেই উপস্থিত আছেন যারা তাদের সঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছেন, তবে সকলের বক্তব্য হয়তো শোনার সময় হবে না। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডর্পের প্রতিষ্ঠাতা নোমান ভাই। আমি নোমান ভাইকে অনুরোধ করছি এই উপলক্ষে কিছু বলবার জন্যে। আসছেন নোমান ভাই। শফি ভাই কিছু বলবেন? ফিজুদা বলবে।
আসসালামু আলাইকুম। এটা একটা বিশাল পাওনা আমার জন্য যে আমাকে নোমান ভাই বলে ডাকছে কিছু বলার জন্য। কোন দিন 50 বছর আগের, যেখানে জাফরুল্লাহ ভাই এই ফ্রান্সের বন্ধুদের সাথে কাজ শুরু করেছিল জোয়ানকালে। এখন বুড়াকালে কেউ হুইল চেয়ারে, কেউ লাঠি হাতে, আরও সামনে মাত্র অনেকে আছেন। আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে আজকে দুইটা কথা, বাংলাদেশ আর ফ্রান্স বন্ধু, গণস্বাস্থ্য, এই যে কথাটা, এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কথা বাংলাদেশের এনজিও জগতের জন্য কিছু নাই। আমি এই জগতে কাজ করছি এবং আমি খুবই কৃতজ্ঞ। চরপেশনের নাম বলাতে ভালো লাগলো। ভাবিকে বললাম যে চরপেশন তো আমি শুরু করছিলাম, আমাকে দিয়ে শুরু করেছিল। হ্যাঁ, আই স্টার্টেড দ্য চরপেশন ওয়ার্কস, ডিয়ার ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, and me was the person selected by Dr. Zafrullah Chaudhry to start work at Chorpation after cyclone, and I was known as a product of cyclone. So I had that courage to work and to start that thing there. And one day, what happens, Zafrullah and me were in speedboat. Speedboat was so মানে ডুবে ডুবে ভাব, উনি এত সাহস ছিল, তুমি ভয় পাইছো কেন, নদীর পাড়ের লোক। তাই এই যে ভয় না পাওয়া আর ভয় পাওয়া জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সেই লোকটা, সে কিছুতে ভয় পায় না, এখনও সেটাই। আমি কৃতজ্ঞ আমাকে দুই কথা দেওয়ার জন্য। আপনাদের এই বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। যে বন্ধুত্বটা অম্লান, আর যেটার অন্তর্নিহিত কথা হলো এটা ফ্রেন্ডশিপ, নট প্রভুত্ব। হ্যাঁ, এটা ফ্রেন্ডশিপ উইথ হ্যান্ডশেক, not it's a hands up and hands down. So this is very important for Ganashastra learning and the friends group learning. And we salute this learning and we welcome that learning for our new generation. Kashambe also mentioned to see the new generation. It is very scarce to come. Those who want to come, they want to have money and other thing, facilities. Very sad, very sad. I am sorry to speak more. I do not want to speak more. I am very happy, France. I had been in France in 91. That is also the credit of Zafrullah Chaudhry. I had been there in your country 2-3 times, and for some occasions and others. Thank you very much. My name is A.H.M. Noman, not only Noman, and I tell others to remember myself as a no man. So thank you very much. Be all men to go work and to work together. Thank you very much. Assalamu alaikum. এ পর্যায়ে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের শফি ভাইকে, গণকল্যাণ ট্রাস্টের এখন গণস্বাস্থ্যের যিনি ছিলেন। আসলে আমরা এই ব্যানারে প্রথমে লিখেছিলাম একবার পার্টনারশিপ, তারপরে কাটছি ফ্রেন্ডশিপ। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে না, এটা পার্টনারশিপ দেবো না, আমরা এটা ফ্রেন্ডশিপ দেবো। সেটা বন্ধুত্বের 50 বছর, নট দ্য পার্টনারশিপ। এটা আমরা খুব চিন্তা করেই এখানে লিখেছি আর কি। ধন্যবাদ। আসুন প্লিজ। শুভ বিকাল, সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ফরাসি বন্ধুদেরকে শুভেচ্ছা। আসলে 35 বছর আগে আমি গণস্বাস্থ্য থেকে চলে গেছি, কাজেই অনেক নতুন বন্ধুদেরকে আমি চিনি না, তাদের নামও জানি না। তবে অনেক ঘটনা মনে আছে যারা প্রথম থেকে শুরু করেছিল। আমি 2-3টা কথা বলতে চাই। আমরা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমি 12 বছর কাজ করেছি। এই 12 বছরে বহু দেশি বন্ধু, বিদেশি বন্ধুর সাথে দেখেছি। কিন্তু গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছু কিছু বিশেষ বন্ধু ছিল, তারা প্রাতিষ্ঠানিক না, অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ফ্রান্স সাপোর্ট কমিটি তাদের মধ্যে একজন। যে কোনো ব্যাপারে ব্যাংকে টাকা থাকলে যেরকম টাকা উঠিয়ে খরচ করা যায়, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছোটো ছোটো অনেক বন্ধু আছে যে তাদের কাছে টাকা আছে, কিন্তু ডিসিশন এখান থেকে হচ্ছে যে খরচ, তারা টাকা দিবেই, এমন একটা নিজেদের টাকার মতো। তো ফ্রান্স কমিটি তাদের মতো একজন। লুসিয়ান সাথে সম্পর্ক ছিল, বার্নার্ডের সাথে সম্পর্ক ছিল, তারা নাই। আমি একবার গিয়েছি ফরাসে 91-এ, যে নুমান সাহেব যে বললেন, ওই একই কারণে। এটা এনভায়রনমেন্টের, পরিবেশের সম্মেলনের উপলক্ষে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম।
সেই জন্য আমার আরও অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছিল। আমি একটা কথাই বলতে চাই, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাফর ভাইয়ের সাহসের কথা বলছে। জাফর ভাইয়ের সাহসের কোনো শেষ নাই। তার জীবনকে নিয়ে কাকে নিয়ে কোনো দিন চিন্তা করেনি। আমি দুটো ঘটনা বলতে চাই। কাশেম ভাইয়ের একটা ঘটনা বলতে চাই। 91-এ আমরা কক্সবাজারে সাইক্লোনের পরে কাজ করেছি। আমরা 2টা ট্রলার একত্র করে যখন একটা গাড়ি সহ যখন জেলা প্রশাসন আমাদের সাথে নন কোঅপারেশন করলো, গাড়ি দিবে না, ল্যান্ডার সরকার যখন ভিজিট করবে, আমরা কিউসুর জুলিয়ানের গাড়ি নিয়ে যখন যাই, মাঝখানে যেয়ে কুতুবদিয়ার চ্যানেলে জোয়ার ভাটার কারণে একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, একটু ঝড় হচ্ছিল, কাশেম ভাই আমাকে বলে, শফি তুমি আমাকে মারার জন্য নিয়ে আসছো। আমি বলছি মরবেন না, আমি যদি থাকি বাসে আপনিও বাঁচবেন, আপনিও বাঁচলে আমিও বাঁচব। তো যাই হোক, আমরা অনেক রাত্রে সেখানে পৌঁছাই, কিন্তু আমরা ওই রাত্রে গাড়ি নামাইতে পারি নাই। যে কারণে গাড়ি নিয়েছিলাম পারি নাই, তার কারণটা হলো এলাকার লোক আর আমাদের যে ড্রাইভার সে সাহস পাচ্ছিল না। পরের দিন 9টার সময় অবশ্য আমরা গাড়ি নামাই, আমি উপস্থিত থেকেই গাড়ি নামাই। তারপরেও জেলা প্রশাসনের নন কোঅপারেশন, আমাদেরকে ভিতরে যাইতে দিবে না, মন্ত্রীকে রিসিভ করতে দিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেটাও আমরা ফেস করে আমরা এটা করতে পেরেছি। জাহরের সাথে একটা ঘটনা বলি, আমরা ঝালুকাঠি গিয়েছিলাম রাত্রিবেলা। জাফর ভাই তো সন্ধ্যার পরে ছাড়া রওনা হয় না কোথাও থেকে। তো রাত্রিবেলা আমি আর জাফর ভাই মাইক্রোবাসের 2টা চাকাই পাঞ্চার হয়ে গেল। তখন আবার কই থাকবা, কি করবা, চলো যাই। আমরা রাস্তার ধারেই জাফর ভাইয়ের আমি বসে রইলাম, ড্রাইভার চাবি নিয়ে চলে গেছে চাকার পাঞ্চার সারতে। কিন্তু পাশে পুলিশ এসে আমাকে বলতেছে আপনারা এখানে থেকেন না, এখানে ডাকাতি হইতে পারে, আপনাদের উপর আক্রমণ হতে পারে। আমার আর জাফরের কথা যে আমরা এখানেই থাকবো, আমাদের কাছে কিছু নাই, কি নেবে। কিন্তু আসলে তারা চিন্তা করতেছিল আমরা তার আগের দিনকে কি বিচ্ছু আলম না কি জানি জাফর ভাই, একটা ছিল মুক্তিযোদ্ধা, জাফর ভাই চিকিৎসা করেছিল বাংলাদেশ হাসপাতালে, তাকে চিকিৎসা করেছিল, তার বাসায় দেখা করছি, তার ভয়ে, তার গ্রুপ আমরা, সেই কারণে ওইখানে আমাদেরকে তারা থাকতে দিতে চেয়েছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে রাত্রি 2টার দিকে জাফর আমাকে বলে চলো যাই, তাহলে এই বাড়ি চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতেই উঠি যায়। কিন্তু সে বাড়ি ভর্তি পুলিশ। তারপর আমাদেরকে একটা রুম দিল, পুলিশ আমাদেরকে পাহারা দিল। ভোর 4টার সময় আমাদের গাড়ি ঠিক হয়েছে, পর আমরা চলে আসি। এরকম বহু ঘটনা এটা ঘটছে। জাফর ভাইতে অন্য কোনো চিন্তা করে না, যখন যেটা চিন্তা করছে কী বিপদ হবে এটা জাফর ভাই কোনোদিন চিন্তা করেনি। হ্যাঁ, জাফর ভাইয়ের সাথে অনেক আমাদের মত দ্বিমত অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু ডিসিশন নেওয়া, বিপদের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া আমরা গণস্বাস্থ্যের কাছ থেকে শিখেছি। জাফর ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি একরকম, কাশেম ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি একরকম। দুইজন কিন্তু 2 মেরুর, কিন্তু কাজ করছে একত্রে। আমরা এই জিনিসটাকে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। যা হোক, আমি বলতে চাইতেছি শুধু একটা ফরাসি গ্রুপ না, নেদারল্যান্ডের রোরাও এই একটা গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে, সাপোর্ট করেছে। ইভেন আরও একটা কথা বলতেই চাই, এখন গণস্বাস্থ্যের তখন এত টাকা না, মোটামুটি বড় হয়েছে, ফান্ডের খুব ক্রাইসিস। অক্সফামের সাথে দ্বিমত হইল হিসাব নিয়ে, টাকা পয়সা নিয়ে, রিপোর্ট নিয়ে। যে অক্সফামকে বলে দেওয়া হলো টাকা নেওয়া হবে না। গণস্বাস্থ্যের তখন বেতন হবে কি হবে না সব, কিন্তু একটা কথা হলো সকল কর্মীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলো তাদের টাকা চেক লিখে ফেরত দেওয়া এবং তাদের টাকা নেব না। তখন কিন্তু এটা কেউ জানে না যে কালকে বেতন হবে কি হবে না। তো তারপরেও সেই সিদ্ধান্তে কিন্তু গণস্বাস্থ্যের কর্মীরা জাফর ভাইয়ের সাথেই ছিল। অনেক কথা আমরা বলতে পারি, অনেক বিপক্ষের কথা বলতে পারি, সরকারি কথা বলতে পারি, সরকার দেখতে পারে না, অনেক পার্টির লোকটা দেখতে পারে না। আমরা যারা প্রথম থেকে কাজ করেছি তাদের প্রত্যেককে চিনি, তারা কি করেছে, কখন গেছে, কিভাবে সাপোর্ট দিছে। কেউ বুদ্ধির জন্য গেছে, কেউ পয়সার জন্য গেছে, মিটিং করার জন্য গেছে। এগুলো এখানেও দেখি চিকিৎসার জন্য অনেকেই আসে, কিন্তু আমি সেটা বলতে চাইছিলাম। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান। ঠিক সেই রকমই কিছু ডোনার বা সাপোর্টার, ডোনার বললে ভুল হবে, কিছু সাপোর্টার গণস্বাস্থ্যের আছে, স্পেশাল সাপোর্ট হিসাবে সবসময় তারা করে আসছে। সেই কারণেই যত বিপদই হোক গণস্বাস্থ্য আস্তে আস্তে কষ্ট করে হলো কর্মীদের সহযোগিতায় তারা আজকে এখানে আসছে, ভবিষ্যতে আরও যাবে। আমি ফ্রান্স সাপোর্ট কমিটিতে বলবো, এটা ঠিক ইয়ং জেনারেশনের কাছে হ্যান্ড ওভার সহজে হবে না। ফ্রান্সের কালচার, ইউরোপের কালচার, বাংলাদেশি কালচার ভিন্ন। দুই কালচারকে আরও তোমাকে বেশি করে এই কী বলবো ক্রস ফিল্ড ভিজিটের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এদেশের ছেলেরা বুঝে। এদেশের ছেলেরা মনে করে বিদেশিরা আসে, তারা হেল্প দেবো, আমরা খাবো। তারা ওটা যে কী কষ্ট করে টাকাটা রেজ করে সেটা বুঝাইতে গেলে এদেরকে বেশি সময় এই যে নিতে হবে, দেখতে হবে এবং দায়িত্ব এখানে দিতে হবে। তাইলেই একমাত্র সম্ভব যে এটা দীর্ঘদিন কন্টিনিউ করব। ধন্যবাদ সবাইকে। এ পর্যায়ে স্মৃতিচারণ করার জন্য বা কিছু বলার জন্য আমি তরুণ চক্রবর্তী আমাদের ফিজুদাকে একটু আহ্বান জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দাদা ছিলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক। আমরা বলছিলাম যে গরিব মানুষের টাকা, তো এটা কালকে ওদেরকে যখন আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে তোমরা যে আমাদেরকে টাকা দাও, 2 বছরে একবারও আসো না, হিসাব আমরা কোনো রকম একটা পাঠাই। অন্যান্য ডোনার হলে দেখা যাবে যে মাথার উপর 4 জন বসে আছে। তো তোমরা যে এত বেশি ফ্লেক্সিবল, তোমাদের এই মনটাই আমাদেরকে আরও বেশি রেসপন্সিবল করে তুলেছে, যে তোমাদের একটা পয়সা যেন বৃথা না যায়, তোমাদের এই বদান্যতাটা। এটা আমি তাকে কালকে বলছিলাম, আমরা খুবই আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল এই কথা শুনে। তো আসে ফিজুদা প্লিজ। My name is Piju. I visited Friends Support Committee in the year 1987-88 when I was studying in Amsterdam for managerial control system. After that, after my study, I went there. On that time, Lucien Bigol, Monica, Bernard, and some of our old friends on that time. We seated, talked, lot of discussion. I stayed there 5 nights, I can remember it. Nilu was there on that time. Our trustee, Dr. Nazim, was on that time. So we visited a lot. We discussed a lot. Once Bigal said that at the time of 25 of Ganashastha Kendra, what Friends Support Committee can do? I said, please write the history. We need books. Man will go, documents will stay. So I remembered that at the time of 25th anniversary of GK, Friends Support Committee published one book. I think you can remember that. It was very important book. It's a green book. And after I introduce myself. Basically, I am not the doctor. I am accountant, financial person. To deal with your money, also with other donors' money, I was a little bit miser to spend that. And on that time, every time I saw in the balance sheet the name of Friends Support Committee, received money from Friends Support Committee. Gradually, it was coming every year. There's audit also. We face audit. We send the audit report to Friends Support Committee. So a lot of things we did, but I left Ganashastha Kendra. Now I am in media. I left Ganashastha Kendra 12 years ago. But I have the connection. I have
very much with Ganashastra Kendra. Whatever the things, whatever the function, whatever the necessary, when Ganashastra call me, I try to attend, like today's event. So I hope that friendship between Friends Support Committee and Ganashastra will continue. It should be. It's necessary also. And in the meantime, what I knew that Friends Support Committee expanded their program not only for health, for I think that if it is job fashion, health, microcredit or something, yeah, more. So in the program which Ganashastra Kendra are doing now, I think Friends Support Committee will continue their support as a friends to progress their program to do well-being for the poor people of Bangladesh. Thank you very much. Thank you. ধন্যবাদ তরুণ চক্রবর্তী ফিজুদাকে। এ পর্যায়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আরবানের নির্বাহী পরিচালক কামাল উদ্দিন মোল্লা। আমি কামাল ভাইকে অনুরোধ করছি এই অনুষ্ঠানে কিছু বলবার জন্য। It is a pleasure to come to podium to talk about Ganashastra. And the friends from France, and to us, French Revolution is a landmark for the whole of the world, enlighten the whole world to stand against fascism, for unity. Okay, sorry, can you hear me? So it is a milestone for us when we came to learn about French Revolution long ago. It revolutionized the whole of the world, and we all know about it. And in 1971, when Jafarullah Chaudhry, he gave up his higher studies in medical science and joined the War of Liberation in London. And that time, an organization known as War on Want, which was founded by John Stonehouse, one of the member of the Parliament, British Parliament. So in the month of August and September in 1971, we came to know about War on Want is helping us with funds. And fund was given to Jafarullah Chaudhry. And I must mention today also, Zahar is one of the close friend, Fazle Hassan Abed of BRAC. Both Zafar Bhai, Abed Bhai mobilized a lot of funds to buy arms to support the refugees, more than 10 million. 1 কোটির মতো রেফিউজি ছিল ভারতে। So these are very important, and from that stage we are now about 70 years old. As a republic, Bangladesh is 70 years old, and also friendship. So far the friendship between Ganashastra Kendra and our friends and colleagues and comrades from France, it is also 70 years old. But in spirit, we are not 70 years old. We are not 70 years old. We are green. We want to see the spirit, the values and virtues for which the war of liberation was fought will be achieved someday
and our desired dream of war of liberation will be achieved by then. Following that footsteps after liberation, Bangladesh International Action Group, Gerard, remember, Bangladesh International Action Group were formed in France, Belgium, UK, in many parts of Europe to help Bangladesh to overcome the devastations inflicted by the Pakistanis in 71. We are all grateful to all of you, including our friends from France. They helped us in many ways and still they are helping us. After independence, Jafar Bhai, Kasem Bhai, they were known as two Chaudhuris. To the foreigner, they were known as two Chaudhuris. In that time, in those days, I used to work with BRAC, and one of BRAC's support partner agency told us, go there, go to GK and see how you will be able to see everything is one. Two Chaudhuris have put everything in one. অর্থাৎ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রেতে কৃষি আছে, ডাক্তার আছে, নার্স আছে, সমস্ত কিছু আছে। তো সেই জন্য বলা হতো যে two Chaudhuris of গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র put everything in one. Go there and learn. So when we shared it with BRAC, Fazil Hassan Abed, he told me, you go there. And really we came and we saw in the morning, we used to work in the field, paddy field, and also work in the ponds, and went back and tried to introduce it in BRAC. And still, I don't know now whether it continued in BRAC. We left BRAC, but we introduced it in 80s, 70s, what has been practicing by Ganeshastra Kendra here. So, anyway, Jafar Bhai, ওনারা ভালোভাবেই দেখেছিলেন, they clearly foresaw the impacts of the war of liberation perhaps will not be fulfilled by the government in power in those days. So, Jafar Bhai started agriculture, fisheries, health, pharmaceuticals, schools, everything. So, two Chaudhuris have started everything is one. Everything in one. Or to go to Ganeshastra Kendra, you will be able to see everything is one. Okay, so that is the thing, very historical for us. Kasem bhai, আর কি বলবো? ভালো থাকেন, ঠিক আছে? Okay, thank you. থ্যাংক ইউ কমরেড কামাল ভাইকে। এবারে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন উবিনিগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার। উনি একাধারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, মনে হয় ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফরিদা আক্তার। Thank you. I'm privileged to be able to talk on this occasion because I may not have known you personally. I have known Ganeshastra maybe from 85, but unfortunately I couldn't meet you. But what I feel is that, Ubinig was established in 1984. It's a research organization. We started with health work, but we actually learned from Ganeshastra. And so you can say that
it's a, Ganeshastha is like a mother organization for us, and including our managing director and our colleagues who joined Ubinik, they were all from Ganeshastha. So Ganeshastha's relationship is very important for us. But what I was hearing, everybody was talking about you, and the way you raised money, and still you are a friend. I have to say that sometimes $20 or 20 francs can become more important than 20 million francs. So I think this is the kind of relationship we want with our partners and friends around the world, because it's not only the relationship of money, but also how we interact with each other, how we keep our friendship together. So, and also we always understand and we always respect Dr. Zafrullah Chaudhry, because he was a freedom fighter in 1971, but many freedom fighters may have stopped their war. Dr. Zafrullah did not stop his war. The freedom fighting is going on, because we are not still free, and we still have to fight against poverty. We have to fight against a lot of injustice that is going on. And another thing I want to say, as a just member of women's movement, and Shireen Haq is there as our colleague in the movement, Ganeshastha may not be known as a women's organization, but it is the first organization who has brought women in front of everything. Like you see security guard, you see drivers, women drivers, you see everything that is done by women. And UNDP and World Bank, they are talking about empowerment of women much later, and they should be ashamed of themselves, that they couldn't do it before Ganeshastha. And another thing I want to say also, that now we are very much in tobacco control. And Ganeshastha, to work in Ganeshastha, one has to be non-smoker. You cannot even apply for a job in Ganeshastha. So these are all the things that are so powerful for an organization, and that it is sustaining. And we are just still learning from them. So thank you very much that you are our friend, and it's our really, we are proud of Ganeshastha. Thank you. থ্যাংক ইউ ফরিদা আপাকে। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমরা এখন আমাদের অতিথিদের বক্তব্য শুনবো আরেকবার। আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মিস্টার প্রেসিডেন্ট, হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার প্রেসিডেন্ট জিম পেরি বিকু, টু ডেলিভার হিজ স্পিচ, কমেন্টস অ্যান্ড রিমার্কস অ্যাবাউট দিস ইভেন্ট। Yeah, geez. Yes, I'm very, very proud to be in front of you in the name of the French Support Committee. The words that were told by you are touching each of us, and we will transmit it to our friends, your friends in France. First of all, we are very, very happy to have been able to meet with Dr. Zafrullah. In France, many people have heard of him, and we try our best to popularize the various fights it has borne since fight for independence that cannot be, nobody can cancel, forget this. But also all the fights and struggles it has borne for women empowerment, for paramedic training, for
women driving school, for introduction of and development of primary health care, and now other developments which are marvelous, like dialysis, like that, and I don't want to forget drug policy, for instance. There are a lot of things that can be useful for our own country. It's a very astonishing example of development. Each time we come here, and it was the case this year because we could not come for 4 years, you know why. Your programs are implemented by marvelous people, and they do it in a marvelous way, astonishing way, and we are very proud of this. I heard some word, I'm not sure we merit the words you told us, but we try our best to continue that work, to continue to bear the friendship we were speaking here today, and it was a real pleasure to share this day with you. Thank you very much. এ পর্যায়ে আমরা একটু আমাদের বন্ধুদেরকে এফএসসি এবং এফএসসির বন্ধুদেরকে একটু মানে সম্মানিত করব একটা কিছু মনে রাখার মতো একটা ক্রেস্ট দিয়ে। তো প্রথমে আমি এখানে জাফর ভাই আছেন, কাশিম ভাই, মায়াপা, প্রেসিডেন্টকে আমরা এফএসসির একটা লগো দিয়ে একটা এফএসসি এবং গণস্বাস্থ্যের একটা ক্রেস্ট বানিয়েছি, সেটা হ্যান্ড ওভার করার জন্য। এবং সেই সঙ্গে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব অ্যালেন, ক্রিস্টিন অ্যান্ড মাইকেল, প্লিজ if you join, and Gerard, if you join also with this team here. Yes, Borota. Please, Michael, we have some individual request for all of you. So, hey, niye asho, সবগুলো নিয়ে আসো। Michael, এটা দাও তো। দেখুটা নিয়ে আসো। প্রেসিডেন্ট দেখুটা নিয়ে আসো। Michael, please. And the president. Oliver. Michael, here, Michael, please.
বড় পেজটা you can hold the same page there will be two picture আমাদের এই সুন্দর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের ক্রেস্ট প্রদান হচ্ছে অলিভার মেসনিল আই উড লাইক টু গিভ ইউর ফর জাফরুল্লাহ হোয়ার ইজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিপার্টমেন্টের প্রধান সম্ভবত মনসুর মুসা স্যার কিছু দিবেন আমাদের ফ্রান্স সাপোর্ট কমিটির প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে আমি অনুরোধ করছি মনসুর মুসা স্যারকে তার উপহার সামগ্রী দেওয়ার জন্যে এখন উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন আমাদের ফ্রান্সের বন্ধু অলিভার মেসনিল অ্যান্ড জিন প্যারি বিকু এরপরে তো ধন্যবাদ সব শেষে না কি আপনারা তো শুনেছেন সপ্তাহ ধরে
টিম লিডার, তার সাথে 6 জন এই তারা গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বরগুনা, বরগুনা চরপেশান, এই তারা কুয়ালন্দ, বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। তো দুর্ভাগ্যবশত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সেই পূর্ণিমার বাংলাদেশ দেখতে পারে নাই। তবে তারা চরফেশানে অপারেশন দেখেছেন, রুগী দেখেছেন, দরিদ্রতার রূপ তারা দেখেছেন। দেশে যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তার ফলে কষ্টটা সেই তারা আমাদের সাথে এটা শেয়ার করেছেন। তার সাথে বেকুর সাথে ছিল হলো ম্যাসনিল আর মিসেস ম্যাসনিল, রাগান, ক্রিস্টিন আর অ্যালান তারা ছিল, আর জেরার্ড, তারা মোট 7 জন। আমরা আশা করছি তারা আবার আসবে। ইউ উইল কাম এগেইন, ওয়ান্স এগেইন। সরি উই কুডন্ট গিভ ইউ এনাফ, আপনাদেরকে এনাফ হসপিটালিটি করতে পারি নাই। তাহলেও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা এটা যে দুদেশের মধ্যে একটা সম্পর্কের ভিত্তি, এটা আমি আবার রিপিট করতে চাচ্ছি, ইন্ডিভিজুয়ালও, ব্যক্তিও পরিবর্তন আনতে পারে। এরা পরিবর্তন এনেছে, কয়েকজন ব্যক্তি তারা মিলে কীভাবে পরিবর্তন করছে। সুতরাং সেইটা ইনাদের সবাইকে congratulation to you and thank you. We look forward next year yourself and your new friends will come to Bangladesh for similar period. We'll show you Bangladesh more. Thank you. আমরা লুসিয়ানের জন্য একটা ক্রেস্ট করেছিলাম, আমি জো পেরে বেকুকে সেটা হ্যান্ডওভার করব। আর এ পর্যায়ে একটু সংক্ষেপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন দুলাল ভাই, তারপরে আমরা সভাপতির বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করব। দুলাল ভাই, তোমরা কি চায়ের ব্যবস্থা রাখো না? He asked me to transmit and some other people. They are very, very close to you. This is my pleasure to give thanks to all of our FSC delegates, particularly Mr. Beku, Bensil, Florence, Oliver, and all others. I'm also giving thanks to our workers who worked very hard in a very short time to organize this event, and also very grateful to our Vice Chancellor who has come here, and also many professors and colleagues from Community Medical College and many other departments. I have seen Shonda Rai is sitting there. She also joined us from far away. This is our great pleasure that she is also here. Our heartiest thanks to Jafar Bhai with all his difficult time, means he's not healthy now, but he has win over. I think Farid Akhtar rightly mentioned that he's only the fighters is fighting. His mental strength is much more than many of us. He knows how to win. কাশিম ভাই খুব সুন্দর বলেছেন
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ফরাসিদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব, এই স্পিরিট, এটা শুধু ব্যাপারে আমাদেরকে শেখায় নাই, জাফর ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা শিখেছি অনেক। জাফর ভাই আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে টাকা পয়সা ধরে রাখতে হয়, কিভাবে এটা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হয়, এবং এটা কিভাবে প্রোগ্রামে বেনিফিশিয়ারিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আপনারা সবাই এসেছেন, আমি দেখলাম নঈম ভাই এসেছেন, ও বসে আছেন এক প্রান্তে, আরও অনেকেই এসেছেন। সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এই শীতের মধ্যে সময় করে যে আপনারা উপস্থিত থেকেছেন, এটা আমাদের জন্যে নিঃসন্দেহে একটা ভালো প্রাপ্তি। আপনারা অনেকেই বলেছেন, আবার অনেকে বলেন নাই। আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছে, দিবে। আমি আর খুব বেশি কিছু না বলে শেষ করতে চাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ বিকু প্রেসিডেন্ট, অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনাদেরকে একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, লুসিয়ান বিজয়কে বেসটা পৌঁছে দেওয়া। ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এখন অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টের চেয়ারপারসন আলতাপুন্নেসা মায়া আপাকে। প্লিজ। এত নিচে থাকবে? আচ্ছা। Assalamu alaikum means peace be on you all. Good evening to you all and Happy New Year to FSC, our friend, heart to heart. And a blow of Happy New Year to them who are in France. And also my esteemed colleagues of my Ganashasto family. On behalf of Ganashasto family, I'd love to thank and acknowledge FSC for their continued support in our ongoing endeavor. We are indeed very grateful for the successful collaboration that has built over the 50 years. It is because of partners like you that GK has been able to thrive and contribute to improving health, cooperative agriculture, and all sorts of needs when and wherever is needed. And I am also grateful when I went there in your country, and I'm also grateful to Jafrullah Bhai who sent me there to see everything myself. And it was honored, and also I was impressed by the hospitality they have shown to me. It was wonderful and a precious moment for me, and the time I spent there. They took me everywhere, including the old homes, then the schools. যেখানে একটু আগে কথা বলে গেল কিভাবে কিভাবে এরা, আমরা যেমন মসজিদে মাদ্রাসায় দান বাক্স রাখি না একটা ছিদ্রওয়ালা, যে যে যার খুশি সে দান বাক্সে দান করতে পারে, ঠিক সেরকমভাবে প্রতিটি যতগুলি স্কুলে নিয়ে গেছে আমাকে গরিব স্টুডেন্ট, তারা টিফিন না খেয়ে টিফিনের পয়সাটাকে ওখানে জমা দিত। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ দে কালেক্টেড দ্য মানি টু গিভ টু আস ফর দ্য পুয়ার পিপল। অ্যান্ড ইট ইজ অবভিয়াস যেই কথাটা বলেছে, যে ওনাকে বলছে গরিবদের জন্য টাকা তুলেছি, গরিবদের কাছ থেকে তুলেছি, এটা যেন অন্যভাবে ব্যবহার না হয়। যেই কথাটা আমরা সকলেই যারা পুরানো এখানে আছি, আমি 72 থেকে কিন্তু এখানে, নট অ্যাক্টিভলি অ্যাজ ওয়ার্কার বাট in the development. My husband was one of the trustee, that is why I used to come every day. সুতরাং এই যে
দানটাকে আমরা যেন অন্যভাবে ব্যবহার না করি, এটার কিন্তু সতর্কবাণী তখন থেকে দিয়ে এসছে, এখন পর্যন্ত দিয়ে যাচ্ছে এরা। সুতরাং উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অন দ্যাট ম্যাটার। I was honored by seeing their hospitality, এবং we look forward to nurturing the friendship for many more years to come. Long last our friendship with FSC committee. Thank you all for coming to make this program successful. Thank you all once again. And here we close the session. আমরা একটু আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে। আমাদের যারা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, বিশেষ করে অন্যান্য সংস্থা থেকে এসছেন, ইনক্লুডিং আওয়ার ফরাসি গেস্ট উপাচার্য মহোদয় এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের যারা পরিচালক, ওনারা একটু পাশের রুমে আমরা একসঙ্গে বসে একটু নাস্তা করব, আর বাকিরা অন্য অতিথিরা একটু বসবেন। আমরা আপনাদেরকে এখানেই প্যাকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আমরা সামান্য কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছি। আমি দুলাল ভাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব অতিথিদেরকে নিয়ে একটু পাশের রুমে যাওয়ার জন্য। উপাচার্য মহোদয়, আকলিমা আপা, আমাদের যারা একটু কামাল ভাই, ফিজুদা, শফি ভাই একটু পাশের রুমে যাবেন, ওখানে আমরা একটু বসে আর একটু আলাপ করবেন।